wengi tunalijua lakini tumelipuzilia. Tunaona kwamba linapita ama halipo serious, when in reality inaendelea kuchimba na kuangamiza. Na hili ni janga la ugonjwa wa ukimwi, haswa kati ya wanarika wetu, the youth. Juzi a pharmacist was telling me kwamba yeye P2, haya madawa ya kuzuia mimba yanaenda sana, ananunua stock on Thursday, lakini from Friday to Sunday evening hiyo stock imeisha, lazima aende stock ingine. Kwa nini? Kwa sababu wanarika wako haraka kuzuia mimba. Lakini je, what of the STDs? Na ndio maana leo tuko ndani ya nyumba, nataka tuangazie haya maswala ambayo yanahusiana sana na virusi hivi vya ukimwi na jinsi ambavyo tunaweza saidia wanarika wetu. Nazungumzia wanarika kwa sababu that's the greatest population we are having in our country, and right now hao ndio wamekaa nyumbani, hao ndio wanafanya too much traveling and too much mingling right now. So niko na champion ndani ya nyumba, yeye ambaye kazi yake ni kuhakikisha kwamba anakutana na hawa wanarika na create sensitive ana sensitize the youth in regards to what they need to do and what they need not to do. So wewe pia ukiwa pale nyumbani, I know there's something you can do. I know there's something you can, like encourage us with. Kuna maoni, kuna himizo, kuna mapendekezo. Haya yote ndani ya Mwangaza TV, Mwangaza Asubuhi. Tuma kwa 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. We are streaming live on our Facebook and equally on our YouTube channel. So hakikisha kwamba unajiunga pamoja nasi. Kwa heshima kubwa, niruhusu nialike, anaitwa Mr. Alexander ndani ya nyumba. Yeye anasema he is a champion. Champion ni yule mtu ambaye hatulii. Yani akitaka kitu kitendeke, anahakikisha kimetendeka, hata kama yeye ni kwenda matopeni kule kuhakikisha kwamba kinaendelea. So he is a champion. Naye ni champion ambaye anashughulikia maswala ya wanarika. Karibu sana tena sana ndani ya nyumba. Wakati huo wote naomba uweze kutuma ujumbe wako kwa 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Mgeni wangu anasema yuko tayari. Alafu kinachofurahisha anasema kwamba yeye kweli ni champion, lakini sasa hakujua being a champion ni kuwa mtu wa aina gani. Nani ya Mwangaza, karibu sana my friend. Yeah. Tuambie jina lako alafu upige hiyo intro vizuri tusonge mbele. Nashukuru. Kwa majina naitwa HIV. Nafanya na kampuni yangu inaitwa ICWK. Hiyo ni International Community for Women in Kenya Living with HIV in Kenya chapter. So na cha msingi sana kwa hiyo organization si tunashughulikianga masuala kuhusu wanaume. Wanaume ama wanawake? Wanaume. Okay. Hapo mmetuacha nje, sawa? Hatujawacha nje, lakini unajua ni jinsi tuliona kuna gap imeachwa pale. Okay. So tukaona inabidi tuizibe. Okay. So sana kwa hiyo tunazungumzia kuhusu wanaume. Okay. Sana in major things and most of the things wanaume ndo tunasemekananga sisi ndo most perpetrators. Si ndo wahusika wakuu. Hatujakataa. We don't deny that. You don't deny that. Yes. But that's fact. Yes, it is. So on that tunataka kuwa sensitize on wajijue kwanza cha msingi. Cha pili waheshimu wanadada pia. Okay. Cha tatu wawalinde pia juu. Bila wanadada hatuna generation future. Okay. So sana tunakuhamasisha kuwapa afya. Jua ni vingumu kupata mwanaume ameenda hospitalini. Okay, ni okay. Lakini kwetu sasa si wapelekea the health services. Okay. Pale walipo. Wanaume pale walipo. So umefanya vizuri sana kwamba in fact it is very good that tuangazie wanaume alafu we narrow down to our youth, wanarika wetu male. All right. Kwa sababu nimeona kwamba hapo ndio kidogo it is okay. So when we talk about sensitizing men on what they need to understand, on what they need to do and where they need to get these services, mbona mlikaa chini mkaamua kwamba tunataka tuweze, kando na kwamba kulikuwa na gap, mkakaa chini mkasema kwamba men lazima tuwa equip, hawa wanaume lazima tutembee nao hapa kwa hapa? Cha msingi ni kwamba wanaume ndio the most pillar in our country. Yes. Na bila wanaume mambo mengi hata sita kusema tu kweli. Okay. Na tukaona ni vizuri kwanza kwa nyinyi wanadada. Sana mna mambo mengi sana, mna vikundi. Yani kuna vitu nyingi huwaleta pamoja. Lakini kwa wanaume cha msingi ikifika mambo na afya, sisi sana hatupendi hizo mambo. So tukaona pia lazima tuwahusishe. Pia they be part of health. Okay. Yeah. All right. So I want us to narrow down to teenage pregnancies. Teenage pregnancies. Yes.
Wow, the teenage pregnancy sana sana hao ni wana watoto wenye waliomo mashuleni. Yes. Sana sana primary na high school. Na in our country, that's hiyo ni one of our major triple threat. Tuko na triple threat in our country. Zenye ni 3. Na teenage pregnancy is one of them. Okay. Yenye inapeleka uchumi wetu chini sana. Na most of it ni dada zetu, watoto wetu, wajukuu wetu. So ni jambo yenye inatukumba sisi wazazi, hadi taifa, hadi serikali at large pia. Naam. Okay. So when we talk of the youth and teenage pregnancies, and then we come back to in relation to the young men. What is the relationship? So the relationship between youth, you know, sana sana mwanarika, these are the people wanna grow, si ndio? And as they are growing, they wanapenda kuwa experimental sana sana. So unapata wanajihusisha na mambo zingine ambazo si healthy, si za kiafya. Sana sana kwanza katika huu tuliomo likizoni. Ni mambo mengi yanaendelea sana sana. Juu sana sana wazazi hawako na watoto wao. Yes. Wanaenda kuwatafutia, wanawaacha nyumbani. Unajua mtoto ukimwacha pale nyumbani unamwacha akifanya nini? So na yeye due to hii mambo na peer pressure. Anaweza jipata amejihusisha na marafiki zake wenye wako na mienendo zao si njema tu. So in one way or the other unapata ametoka kutokana na mienendo yenye alikuwa maybe amefunzwa na wazazi wake ama maybe pale shuleni. Ndio unaona wakati wako maybe sana sana na wazazi. Juu wazazi si wanawatafutia. So wako pale nyumbani, yani wako na freedom, wanajitawala sasa hivi. So na hiyo freedom ndio inafanya mostly wengine wao wanatoka from the line. Kutokana na maadili yenye wanafaa wawe. You used to work at Thika level 5. Yeah. Na najua pale ulikuwa una have an encounter na wanarika wengi sana ambao wanaletwa wakiwa young mothers. Now, and of course unapata kwamba these young mothers wamekuwa impregnated na young fathers also, though that is something we rarely speak about. We rarely realize and recognize the young fathers. Na unapata wakati mwingine wako infected na HIV. What steps do we take medically kuhakikisha kwamba hawa wenzetu, hawa watoto wetu wanakuwa secured? In terms of HIV ama? Yes, both. So one way or the other, unaona the moment mtu yani, let's start with that, a person umejiexpose in a unsafe sexual encounter. Yes. Inaweza kuwa maybe umerepiwa ama maybe umelala na mtu mwenye huku unatarajia yale maneno angefanya. Ni vizuri kwanza kabla ya siku 3 njoo hospitalini, pimo kwanza uonekane kuna jinsi kirusi kiliingia au vipi. Do one thing or the other, ukiweza lala na mtu positive sasa hivi, hiyo kirusi hizi onekana sasa hivi. It takes a month to 3 months ndio iweze kuvumbulika katika mwili wako. So ni vizuri the time we engage in that unrisky sexual encounter. Yes. Go na huko unajua status za the perpetrator. Mtu mwenye mlikuwa mnafanya hiyo matendo na yeye. Ni vizuri uende hospitalini. Public, ni free. Okay. Pimo hali yako, ukipatikana umejiexpose, kuna dawa utaanzishwa zinaitangwa PEP. Hii ni dawa unakunywa for 28 days. Then I want you to clear something. Hii ni dawa ambayo mnapewa wale ambao ni victims of rape ama mnapea anyone ambaye have unsafe ama unprotected sex? So PEP is for anyone mwenye amejihusisha na unrisky, yani ama mapenzi yenye yako anatarajia ama yes alikuwa ameplan lakini hakuwa anajua hali ya mwenzake. Okay. So it's anyone, inaweza kuwa mwanaume, mwanamke, pia inaweza kuwa ni mtu amerepio, unajua ni mtu wako ametarajia kitu. Okay. Na ukirep mtu huwezi tumia protection kusema tu kweli. Si ndio? So huyu mtu mwenye amejiexpose ni vizuri aje, provided yeye alikuwa anajua hali yake. Juu kama uko positive na umejiexpose, what you can get there ni reinfection tu. Okay. Hapo huwezi ati kinga kirusi chake. Hapo ni reinfection kama yeye pia alikuwa positive. Yes. Unaelewa? Yes. So the moment umejiexpose, tunapeananga by the 72 hours, those are 3 days. Before those 3 days, come to a health practitioner, mostly public. Do this service is public, ni free. Ukienda private pale utalipia. Yes. So ukikuja private, yani public, tutakupima then tukuanzishe hiyo dawa ya PEP. Unywe for 28 days. Kama kirusi kinaweza kuwa kilingia, hapo kitamaliza nguvu na yale madawa. Okay.
Okay. Na 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Hili shirika ambalo linashughulikia maslahi ya wanaume linahakikisha kwamba wanaume wanapea you guys create awareness on what they should do kwa kuheshimu wanadada, kwa kutojihusisha na mapenzi na pia what they should do kujikinga na virusi viwe vya ukimwi, viwe vya hayo magonjwa mengine ya zinaa. What level of ama interaction do you guys work with? Do you work in a specific area ama you go anywhere? So sisi kwa champion tuko wengi across the country, right? Okay. So kila mtu anachukuliwa kulingana na area ya kwake. Okay. Na jinsi ametenda kazi mle. Huwezi pewa tu kazi tu, yani kupewa tu. Okay. Lazima ukue wewe mwenyewe umeparticipate in the impact kwa hiyo community. Okay. So do you work in communities or do you work in urban setups? Community, yeah, everywhere. Okay. Cause unaona like me sana I deal with Thika sub county na Juja sub county. Okay. So unaona Thika kuna urban ndio pale town then kuna kule mashinani ya kina Ngolibo, Kondura, in the plantations huko. Yes. So we go everywhere. Ndio tunajua kila mahali lazima there must be something. Okay. Yeah. So do you organize kama ni makongamano ama how do you reach out to this? Yeah, we plan. Cause sasa unatafutanga people wa kuwekea wanaume pamoja. Cause wanaume ni rare wapate. Ama you identify a hotspot. Okay. Like naweza ona like una place ya jua kali hivi. Cause sisi chenye tutakangi ni kuwatoa from their work. Unajua wanaume ni mtu very busy na yeah. So we like kwenda mahali yeye mwenyewe yako. We give him the services. Akikubali kupimwa, so be it. Okay. You know the choice is your visiting ni voluntarily. You don't have to force someone. Okay. Ni yeye mwenyewe ajitolee, mimi nataka kujiju na kulingana na masomo juu before tumpe hayo services. Kwanza huwa tunamwelimisha umuhimu wa kupimwa. In case upatikane uko nayo kuna madawa, hiyo si mwisho wa maisha, unaona. So pia mwenyewe kabla unamaliza masomo anaweza pimwa aje. Okay. So unaona at least umecreate your awareness kwanza. Okay. Na akaona kumbe kitu hadi nikipatikana nayo siwezi enda. Si mwisho wa maisha. Ni mwanzo tu ya kitu kingine. Na ni dawa tu, si eti ni anything else. Okay. So tukienda pale kuna wenye most of them by the way wanakubali masomo. Wanapimwa. Hata wengine tunawahamasisha pia wapeleke wake zao. Okay. Mle hospitalini. Na wanakubali juu mostly siku hizi hata ukiangalia kwa reproductive units. Yes. Kule kwa mama kupata wajawazito. Sana siku hizi wanaume wameanza kujitokeza kuandamana na wake zao. Naam. So it's something that we are really campaigning for kwamba iendelee. Naam. All right. Na wakati ambapo wanapimwa kuna wale ambao watapimwa wapatikane wako na virusi vya HIV, that is when we deal with the HIV part of it. Do you guys do a follow up? How do you maintain kuhakikisha kwamba huyu msee licha ya kuwa alipatikana ako positive anaishi a positive life? So we do make linkages do the people wanaenda kupima mle kwa society, kwa community. These are profession, ni watu wanafanya kwa facilities. Yes. So we link them, these people. Alafu those HTS juu hiyo pia mimi sifai kujua. Okay. Hiyo ni siri ya HTS provider na yule na huyo msikana. So that's upon to them. Sasa chetu ni ku make sure ya kwamba client amepata kila kitu inahitajika. Okay. Juu unajua umemtoa kwa ile maisha alikuwa. Yes. Sasa umemwambia kuna kitu kingine. Yes. So lazima utembee na yeye. Umuonyeshe hapa ufanye hivi, maisha itaendelea. Na uendelee kumsupport, kumuongelesha. By the way, cha msingi sana ni maongezi. Do the moment umemwacha tu hivi, you know there's a lot utakuwa put na dilemma somewhere. But the moment mnawalk na yeye, you make follow up. By the way, unaendelea aje? Are you taking your medication? Kuna any side effects? The little follow ups, they really mean a lot. All right. Yeah. Do you guys take the initiative ya kuzungumza na familia yake ama you allow that person to talk to the family? Hey, when it comes to mambo na disclosure, yes, that's a very sensitive part. Okay. That's your ni choice ya I as an individual. You? Yeah. Sio yeye? Sio hivyo. Yani for example I'm saying yule mwenye amepimwa. Yeah. Okay. Hadi the HTS provider afai kuniambia. Okay. That's unconstitutional. All right. So ni mwenye amepimwa na ametan, if he or she ameamua kuambia the entire family, that's upon him.
Chenye sisi tunaweza fanya ni kumsaidia how to do it. Okay. Because you know you can't just start from and useme leo naenda kuambia wazazi wangu so uende ugoje the ID and then you pop. Can't happen. It's a process. Yes. So for us ni akuja tuambie niko na hii shida, si shida. Mi mambo yangu sitaki iwe tena siri. Ningependa wenzangu pia waijue. So sisi ndo tutampa steps. Pole pole. And have you guys ever had a case where jamaa amepatikana ako positive alafu hayuko ready kuambia family, hayuko ready, especially to the young men who are married, hayuko ready kuambia the spouse? Have you ever encountered such? How do you deal with it? Very many, because like you had said before, I used to work in the level 5 yes. in department of PMTCT. Yes, yeah. That means prevention of mother to child transmission of yes. HIV. Hao ni wale wa mama wako positive. But tunajaribu ku make sure that huyo mtoto mwenye amebeba hatapata kirusi chenye yeye ako nacho. So ulikuwa unapata kuna wake wengine ama wanadada wengine hawako ready kuambia mabwana zao. Leave about mabwana zao, pia familia zao pia waju. Naelewa. Na hiyo ni choice yake. Okay. Wezi mforce chenye wewe unamuhimiza tu namwambia it's good to disclose because anything can happen. Unaweza jipata unajua kwa hii dunia ni duara, sivyo? Kweli. Kitu ufanyika. So tunaambia ni vizuri basi hata kama si kila mtu ambia tu mmoja wawili hivi. Though kuna consideration juu wezi ambia mtu maybe ako yani ako na condition like maybe inaweza kuwa ni wa diabetic hivi ama high blood pressures hivi ama mtu mwenye reactive. Unaweza mwambia anything uone inaweza react instantly. Yes. Ndio atashtuka mtoto wangu nimemlea vizuri shuleni hajaipata hivi vitu. Then over a sudden saa zile ameanza kujitafutia ndio hivi vitu. So you just check. Disclosure is not for everyone. Okay. Yeah. All right, disclosure is not for everyone. Asante. Sure. Rose wa Shadrack unasema nisalimie guest, mafunzo mazuri sana tena sana. We've had cases where yes, kando na disclosure we know it's not for everyone. Na pia tumekuwa na hiyo transmission from mother to child. Kuna swali hapa mtu anauliza hizo dawa ambazo daktari anasema how often should someone take them? The PEP. Yes. So the PEP sana ni once per year hivi. Once per year? Yeah. Okay. Cause hiyo unaona ni kitu uko unatarajia. But the moment unajua wewe you are in attendance. Like the commercial sex workers. Yes. Those people wezi mpea PEP. Unaona hii ni kazi ya frequent. It's like wewe sasa hivi. Si uko huko kila time. Yes. A full time that is, ndio? Commercial sex worker yeye ako pale pia full time. Hiyo ni job. Unaelewa? So wezi mpea kitu ya ati duration fulani. Huyo anaanzisha kuna dawa inaitangwa PrEP. Kuna PEP na PrEP. PrEP ni ya before. Hii PrEP unaweza kunywa tu continuously even over 50 years. Provided unaona. Yeah, daily. It's a form of ARVs by the. Hata PEP is a form of ARV bado. Okay. Si ARV but it's a form of. Okay. Yeah. So ninaweza nunua over the counter? Ikikuja kununulika it's a bit expensive. But sisi we recommend. Okay. Kuja public. Public ni free. Okay. Unless you have to incur some extra cost. Ukienda private. But mbona risk na kuna free services na the better ones. Those jaribu kudunisha the private sector but ni kusema tu. Unaelewa? Yes. So ukitaka vizuri kuja to public. These services utapewa free of charge. Enda pale VCT ama CCC in that public institution. Yes. Utakuwa kita these services. All right. We have young fathers. Tuko na young fathers. Very many. 13-year-old, 14-year-old amepachika kasichana mimba. We had a case previously, I think last month, part 1. Mtoto wa grade 6 amepachikwa mimba na mtoto wa 14 years old. So these are young fathers. What do you do to support these young fathers? So cha msingi, you know, cha kwanza ni kumuongelesha. Namuuliza what made you do that? The one thing or the other, lazima kuna kitu ilimforce. Yes. So cha msingi juu kitu isha happen, isha tendeka. Ni umuelimishe, mwambie but kuna life after hiyo. Okay. Na ni vizuri kwanza mtu kaa who learn from his mistakes. Hata pata tena amefanya in future. Because ataona in one or the other, ameruin maisha yake. In one or the other. Ashaanza kuwa mzazi of which ana hiyo
hana uwezo. Yes. So unaona majukumu yote yameegemezea kwa wazazi wake. Yes. So pia mzazi anaweza mwachia kajukumu kadogo kiasi kumpima tu, lakini cha msingi anatakanga you make that person asome from his mistakes. Yeah. What are we supposed to do to avoid such? To avoid such is to avoid our young boys being fathers at an early age. One, by the way, for women. Because when we talk of pregnancies, these pregnancies has atukunyu kwa maji. Yeah, sure. Yes, and we when we talk of early pregnancies, then we have early fathers as well. So what can we do? Sana hii mambo ni tuanze kuongea. We start speaking about sex everywhere. Ikwe pale nyumbani tunakula dina, ongelesha watoto wako, usiwafiche. The moment unamficha, akienda pale, unajua siku hizi kuna mtaalamu, Dr. Google. Tena pale ata Google everything. Na since ulikataa kumwambia, ataenda kuexperiment. Na utovio kufanya utafiti za kwake. Ndio mambo kama hizi utendeka. So ni vizuri maneno ya ngono tuanze kuiongea at early ages. Okay. Alafu unakuwa free na mtoto wako. Ukiwa free, by the in anything atafanya atakwambia. Akiwa na anything atakukonsole. By the moment you are not close to our kids, kila saa ya busy, sijui umeachia mtoto mfanyi kazi, unakuja late, unaamka early. So unaona hadi mtoto mwenyewe anaona like anapenda, but unamwacha like ni mtu mzima. Akona all the freedom. Okay. So hata akifanya vitu zingine fishi huko nje, utajua, utakuja kustukia results. No. So it's good parents tujaribu sana kuwa close to our kids. The moment we are close, they will definitely open up. Okay. The moment unawaficha hivi pia kuna vitu wanafanya behind the scene. Naam. What is the way forward? The way forward. Yes. So the way forward, cha kwanza venye tumesema, by the communication is everything. Then that closeness to your kid. Yes. Alafu you teach them on the outcomes. Unaelewa? Yes. Alafu the other thing, you make them busy. Busy because an idle mind is a devil workshop. Yes. So ukimpea assignment ama kwa saizi wako likizo, wapeleke tuition. Ama waonyeshe something that will keep them active. Busy. Okay. Because the moment they are idle, wallahi, they must venture into new things. Okay. Yeah. And then there is a reaction hapa, how has technology promoted early pregnancies and the spread of HIV and AIDS among the youth? So technology sana, about technology, kuna the both positive and negative part. Yes. So sana ukiachia mtoto kasi. Let's talk of the positive kwanza. The positive kwanza. Yes. So sana mtoto, by the siku hizi unapata watoto below 10 years, they have smartphone. Exactly. Bigger than ours kwanza. Yes. So huyu mtoto akiingia pale, na in most households kuna wifi. Yes. So utajua chenye na Google pale. Kuna wenye wata Google the negative parts. Yes. Ndio? By the way nikiji expose kwa hii kitu, kumbe nitapata hii. Kuna wenye they will shun kutokana na hiyo mienendo. Unaelewa? Pia kuna wale wanasoma kumbe HIV. By the way, wengine hata ujulia huko kwa technology. HIV ni nini? Juu wazazi wengi unaona hatuongeangi hizi vitu. Yes. We don't. Because by the way hata ukikuja huko hospitalini upate mtoto anafanywa disclosure, maybe alizaliwa na hii kirusi. The moment anaambiwa, my friend, nakuanga it's a process. It's a struggle imekuwa cause hadi we pia the health provider unashindwa. Where do you start? Sindio? Yeah. Mzazi mwenyewe pia ameshinda akiambia mtoto ulikuwa na dawa ya kifua sijui mara kichwa. Those kinds of lies, Tumbo hadi mtoto anashindwa. Na mimi simu ina tumbo, mom. Sasa nasikia niko sawa. Mom simu ina tumbo. Yes. So inafika very hard. Ndio maana tunasema tuanze tu mapema. Kaa kimeumana, deal with that problem. Usitoroke shida. Yes. Because it will cost in future. So technology wana Google wanaona kuna mother to child inafanyikanga aje. Unajua uzuri wa Google haifichangi anything. Yes. Na ijui nani ana Google. Yes. Hadi pale kwa age utadanganyana uko 30. Sasa uko 10. Yes. It will give you everything. So mostly wenye wanataka kusaidika, they read about the positive things. Yes. They shun from those unfishy behaviors. Sawa. So but kuna wale tu wenye wanataka tu kufanya mambo kivyao. Si ndio? Yes. So they just look for thing on
ukifanya mapenzi bila kutumia protection ama ukiwa underage, si kuna sheria? Yes. Apart from sheria kuna mimba unaweza pata. Na apart from mimba, na siku hizi wasichana sana sana wanaogopa mimba. Wanasahau kuna STIs. Na STIs one of them ni HIV. Na HIV haiwezi kupata tu unless ni accident. Lazima kuwe na encounter, lazima kuwe na fluids zime meet in one way or the other, they are mixed. So it's good. Wakisoma wenye wanataka kupata the positive part, they go with it. But kuna wenye wanajua they have that knowledge, but they go contrary to what he said. They just want to be their own. They are curious. Yeah, they are curious, so they have to experiment everything. Yeah, okay. Yeah. Wow. Yeah. Now you know. Kwamba mtoto akiwa na simu, just make sure you know what they are doing. Sure. Yes, just make sure. Do a follow-up. Know what they are doing, what they are Googling. Share with them. Why did you go to this site? What have you learned from it? You know, blah, 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 blah. And be open. Your final remarks as you wrap up our show today. So my final remark is, now I will keep on saying this. We be close to our kids. Then, this mambo na teenage pregnancies. Yes. It sana it's in mambo na kuko mostly populated in slums, maybe VV. Kindly let's try to keep those places active. Okay. Like unaweza form ka group hivi, utengeneze ka group maybe ya watoto wachezange. Unaweza kuwa playing anything. Make that thing happen. Ama then we be close to our kids. Yes. We tunawaelimisha. We be open to them pia. Yani akikwambia kitu simwambie, nitakwambia. We don't tusipende sana kupostpone things. You see? Akikwambia kitu, it means learn from somewhere. Yes. Ama ameona kuna kitu inakam. Yes. So let's just pay attention to them. Nice. Now if you do that, they will tell you everything they are doing. Yeah. Then we be polite to them. Sindio? Be polite to them. Do the moment anajua mom kila saa tu ni yani kila time yeye ndiye kusema. That person won't tell you chenye kinamuma deep down her heart. Yeah. Thank you so much for Welcome. coming. God bless you and do you well. Mtazamaji, kipindi chetu bado kinaendelea. Sasa hivi napoangalia kopo langu lazima tuwe tunavuka tuende madukani, tutambue wadhamini wetu. Tutarudi kutamatisha kipindi chetu, lakini majadiliano yetu ya leo yametamatika. Wewe angalau umepata kitu cha kufanya. Leo tuko na watoto wetu nyumbani. Kuna wale ambao tayari tulishapeleka ushago. What are they doing? Just do a follow up and know what they are doing down there. Mwelekezi, wacha tutambue wadhamini.